Hello students, hi, welcome to my class. Now I am going to explain today advantages and disadvantages of the friction. Already in the last class we have seen the laws of the friction and laws of the rolling friction. I think చాలా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటా లాస్ట్ క్లాస్. Okay, so there are just different for the laws of friction and laws of the rolling friction. ఒకటి మాత్రమే చేంజ్ ఉంటుంది. Okay, the rolling friction is inversely proportional to radius of the body or radius of the sphere. Okay, అన్న విషయాలు మనం చూస్తాం. Remaining all are same. సో ఇక్కడ మనకు అడ్వాంటేజెస్ అని చూసినప్పుడు ఆల్రెడీ I have explained in the beginning of the class, friction class, that is cause of the friction లో చూసినాం. For example, so chalk piece hold చేసినామంటే friction. I am writing something on the board అంటే కూడా friction. You are sitting on the benches, nothing but friction, because of friction. We are walking because of friction. We are jumping, we are lifting something because of friction by our hands. There is a two surfaces are contacting with each other in all these daily life activities. Do you know one thing? Without friction, we cannot do any activity in our daily life. Once you think about it, okay? Yes. అసలు మనం ఏమి కూడా చేయలేము ఫ్రిక్షన్ లేకుండా కూడా ఏది కూడా పాసిబుల్ కాదు అంతే. ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఫినామినా. ఇది మన గొప్పతనం కాదు. ఇట్స్ నాట్ అవర్ క్రెడిట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ న్యాచురల్ ఫినామినా క్రియేటెడ్ బై క్రియేటర్ దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? ఇప్పటిదాకా చెప్పినాను అడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్ వన్ బై వన్ మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ అప్పుడు చూద్దాం. So first one, advantage. This is very important for long question, like important question for board examination intermediate. They will be asked for 4 marks. For diploma, they will ask for 3 marks or 5 marks, etc. So advantages. First advantage is we can walk on the floor. We can walk on the road. Vehicles will walk on the vehicles can go on road. Right? So that is the first advantages. And second advantage is by friction we can hold the glass for drinking purpose. We will hold the glass for drinking purpose. We will walk on the floor for in our daily life activity. That is first one. This is second one. And also we can write something by pencil, pen, etc. on the any paper or board. Yes sir. So this is also because of friction. There are many advantages. We can simply sit on the benches. We can lift something else. Okay, by using our hand. This is what friction only. There is a contact between the surface of the two bodies. Then friction develops. So మన డైలీ లైఫ్ యాక్టివిటీలో జరుగుతున్న మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది మనం చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ నెయిల్. లెట్ us say it's not a nail, it is a chalk piece. So as we are applying some force by hammer to penetrate the nail into the wall, ఒక nail ను వాల్ లోకి ఇట్లా పెనట్రేట్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది ఫ్రిక్షన్. ఎందుకంటే ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది హ్యామర్ ఇస్ కాంటాక్టెడ్ విత్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది నెయిల్. ఓకే, అసలు కాంటాక్ట్ లేకుండా మనం ఏ వర్క్ కూడా చేయలేము. క్లాప్స్, ఎస్, ఫ్రిక్షన్. సో వీ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, బై ఫ్రిక్షన్ ఫోర్త్ పాయింట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఎనర్జీని కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి కూడా we will use friction. This is the advantages of the friction. So if you go through the disadvantages, okay, if you go through the disadvantages, ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫ్రిక్షన్ వల్ల సార్ మీరు ఏం చెప్పారు సార్, ఫ్రిక్షన్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అన్నారు. మరి డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. There is a disadvantages due to friction. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషనరీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బోల్ట్ ఉంది కదా.
So this is a bolt and this is a nut. Whenever the nut is penetrating or moving in a forward direction, that is due to friction only. But అదే నట్టును మనం ముందుకు వెనుకకు ఇలా రిపీటెడ్గా అన్నామనుకో, ఓకే, ద థ్రెడ్స్ అండ్ ది బోల్ట్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఎస్ సార్, అరిగిపోతాయి అంటారు కదా, అరిగిపోతాయి. సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు కూడా టైర్ యొక్క ఏరియా అనేది ఓకే అరిగిపోతుంది. దట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ద ఏరియా విల్ బి మినిమైజ్డ్ ఆర్ ఏరియా విల్ బి లెస్. సో మనకు ఎక్కువ చెప్పులు ఉన్నాయనుకో, చెప్పులు కూడా మనకు ఎక్కువగా అరిగిపోతాయి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే కంపెనీస్లలో ఫ్యాక్టరీస్లలో కొన్ని మిషనరీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ మిషనరీ పార్ట్స్ అనేది ఏమవుతుంది, అరిగిపోతాయి. ద మిషనరీ పార్ట్స్ బికమ్స్ డిక్రీజెస్. ద ఏరియా ఆఫ్ ద మిషనరీ పార్ట్ బికమ్స్ డిక్రీజెస్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ due to friction there is a heat develops. ఓకే, పదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అన్నాం అనుకో, ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా అని, ఓకే, 2 ఐరన్ పీసెస్ ఇలా అన్నాం అనుకో, ఏమవుతుంది, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, in factories there is a loss of energy takes place due to friction. ఎనర్జీ చాలా లాస్ అవుతుంది. ఒక మిషన్ ఉంది, ఆ మిషన్ ఎప్పుడు 24 hours తిరుగుతూనే ఉంది అనుకో, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది. అది తిరిగి ఏమవుతుంది, that is area becomes very less, and then okay it can produce some heat. Due to heat the machinery parts becomes reduced. Okay, so these are the major disadvantages about the friction, due to friction, that we can say. But there are many advantages and also there are some disadvantages are there anyhow. So this topic is very much important for the examination purpose, and also it is very important for our daily life activities to know the awareness of the friction. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ పక్కన వాళ్ళతో షేర్ చేయండి. సో టెల్ అబౌట్ ద ఫ్రిక్షన్ విత్ యువర్ నైబర్స్, విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఓకే, అండ్ some others also. Don't forget. So let us see next video about what are the methods of reducing friction. Okay, bye. Until then, don't forget my subscription on my channel. Bye.